conversation I just had. Yayibona lando yodelela abantu funeke siphumeni kuyo guys lando. But kulo lonke lonto. Yazi ndicinge umama wena tithi. I was thinking about my mother, man. Kuyo yonke into asenzele yona tithi. Nalento yofonela ngumakhulu. She gave me a call. Kai yazi you don't listen often to a message umuntu into imamelayo. I try to pay attention to mood yakho, like also ne tone yakho. Because uhlobo athethe ngayo. Uyibona lanto uplande into uyibona ikhula. And then ngoku ingakhuli qha iphinde lento uyayibona it bears fruit. Because at once qha yazi uba baliwe wathini kum. Wathi Thando, you don't have to worry about abantu abakubelayo because umuntu uyachaya iphele enhloko ugqibile. Nguwe lo ukhulayo. Because beningayazi noba ndiyakwazi ukukhulisa. Yabona lanto yozijongela phansi. I want to encourage you guys to stop doing that. Noba usifumana kweyiphi imeko because umuntu ungambonesela wena tithi. Kodwa umazi noba ucapable of intoni. Abantu apha phandle bantswempu. And njeba benobuntswempu babo, la nkuthazo doesn't come enough in their lives because it's like ulindele umuntu ongaphandle akuxelela ba ekse yazi untswempu kwethile uthena ungayizami. So I'm making an example kwenye out ndithi yazi if I want to see fighters up life in I look at myself, I look at my mother and I look at my siblings or sister bam because yazi ndithi ndikubukela for a couple of years you going through pain ngento ye relationship but kuyo yonke lonto you did not give up on what relationship is about. You were like extend yazazi mina ba I'm capable of love. I know ukuthi I'm worthy in this kind of way. And when you see worth in yourself, you are not concerned ukuthi why is this happening to me because uba nalanhlungu. But one thing khange uzivale off uzixelele ba eksefondini this doesn't concern me. Yeah, Phumlani mzinyathi comes along. Yayibona lanto. And awuzixelele ukuthi umuntu mawumthande. No actions. It's the actions that actually speak out to you. And I don't want to lie, I admire the love you guys actually have for one another because lando iyangikhumbuza ukuthi if you can be able to uyibone kwabanye abantu it's also possible for you as well. I just said now earlier in the day as the day ended ukuthi we as people need to see greatness in ourselves. We shouldn't ask the world ukuthi how great we are because umhlaba can fool us. Umhlaba ngakwazi ukudidisa uzibone ba hey ingabe mna ndizawudependa kubani banixelele banditswembu because Phumlani I don't want to lie. At one point ndandihleli nabantu that made me feel small because mna ndithanda imfundo ndithanda knowledge. Years later on when I started to sit with myself ndayibona ba lento some people will want to dim light yakho because when uyayibona mos ba ekse ndintswembu kule way but what are they going to do? They're going to try to destroy you. So we have to be careful as njebe school, especially in this day and age esiphila kuyo. Ukuthi as much as you learn to build something, you must also learn how to protect it. So uzikhuba. It took me 3 years uba mandiyenze le podcast because I was busy telling every Tom, Dick and Harry out there ukuthi ndifuna uqala le way. Yayibona way and at that time it was not even way popular. But come to see it now. I am actually glad ukuthi ndazimamela mna myself ndazibuza ba extended andoni lento that mamela Thando nobody can tell your story except you. You went through all of these things. But then I had teachers as well bandifaka in positions so by except mamela wena you can express yourself, you can talk in front of people. Ndithi mna no ayikho lento ithethayo. Then after a few months, a few moments I started to listen to them. Go Miss Bradlow's mise phambi kweclass athi Thando fundisa class wena ukuzimamela nathi i-podcast zakho wena ndiyazimamela bra yazi sometimes ndiyahlala phansi ndizibuza ba eksendimi lo yenza le way. I don't want to lie if sometimes ndiyahlala phansi especially when I'm feeling down ndimamele the things that I'm saying to people. This mamela like namhlanje bi episode yami as well. I-episode ndavese ndadecide ebusuku yakhumula ngalaveki leyana ndinoni ndikhalaza ngayo espan exactly after I had calmed down ngalamini ebusuku before I slept I recorded a 20-minute episode
into endiyenzayo I just talk to myself. What advice would you like to give to yourself when Self-motivation. exactly brother, exactly, because you have to be a self-start machine. Kakuyo yonke into, it amazes me ngamanye amaxesha because uyawa ungumntu and then njengoba usiwa uphinde uyomamela ezinto ubuzenza all this time. Abanye abantu ke but yakwazi umuntu akunike i-advice advising ngento akumotivate but yena ke ngoku xa isengxakini akayazi uba makabakathini, akakwazi uyithena kuyo la advice, akakwazi mathini kodwa i-advice asinika abantu ngoba abantu bayahilisha izinto zivaya grand but yena xa inguwe ke ngoku andiyazi uyazidawutha kanye ufuna umntu ozomotivate yena ngokwakhe, which is laa nto ufuna ukuyi-apply na to yourself. uthethe nawo. Ewe. Practice what you preach. Kuchiwo. Thank you very much my sister for saying that. Awunokwazi kaloku ukuxelela abantu bamabaphile njani wena ekubeni act mhlawumbe reckless. So eliyeza utyesa abantu so that baphile khawuqala uziphilise kwa wena. Uyayibona ke ngoku, and then ke ngoku sometimes I go through this thing but mamela man, you are gonna be caught in situations where ngoku you have to use your own advice. Like today I don't want to, I was caught between two places. Jonga ndenza le mock call, njebe ndisenza le mock call ndinikwa i-feedback. Njebe ndinikwa i-feedback icoach yam yandichazela uba mamela nazi izinto khanguzenza, yabo qha engqondweni yam ndiqonda nje funa ntoni apha andibhilonge apha, yabo icoach yam yandixelela uba ekusemamela uyakwazi uyenza le nto, which is, this is one thing I also want people to know ukuthi I might be the most positive guy but I'm human still. Nam ndiyazidawutha, nam ziyafika eza moment yokuba ekuse ayikhwitha le way. How many years? Jonga, your first 2 years uyazi uba kwangamanyelwa ne-episode eyi-1 ye-podcast yam akho nomntu eyi-1 omamelayo, but ndim ofuna enze ntoni, I have to drive myself ndizixelele uba ekuse andiyenzeli le nto for uba mayimanyelwe, ndenzele so that I can put my work out there. First 2 seasons benifunda ephepheni, ndandimane ndibhala iingcingo zam ndine-diary every day. Today was this kind of day, this is what I went through from February up until September 2020. Sorry, ndadicide ke ngokuba ekusemamela come November December, and my first video yaka YouTube ndayenza ngontoni ngo ndayi-uploada phofu because I've been on YouTube since 2012. Qha ndiyaconsume njebe ndiconsume ke ngoku wafika ixesha kuba ekusemamela my guy kudala man usenza i-content, how about you start going live, thathe la content yakho nane-30-second video uploada ku-YouTube. La video leyana yiyo le yaqala i-revolution, because at the end of the day conversation that I had to have with myself ukuthi ekuSethando akho mntu ozakuphusha kuba mawenze izinto wena uzibonayo ukuthi ungakwazi uzenza, because ayikho into that helped me than into yokuqala start broke, start without you even knowing anything. Ndane-reference for years ndandithanda ukwenza laa nto e-call center benedayari ibhale ephepheni. Xa ngoku as I'm starting to approach his ideas ndike ndingene kwifayile yam xa ndisithi ekuse nanga la maphepha ndandiwabhala nazi iingcingo zam. But ithanda ufamiliya nalaa ndawo neento ezinjeya, Iindawo ezinjeya ndithi kaloku enye into yi-4 athi years it's normal uba jitara. Every coach was saying the same thing. kanzophumelela kundile uqomba lejonga ndine-nerves nyhani and if ndine-nerves ndiyabonakala kona ebusweni ayazi uba ndizitola. I-nerves is normal, i-nerves. Kaloku funeka ufinish. Mamela before ndiphume high school utishara wami nantsika we-history wandixela okay uzophuma ngoku-high school uzofumana imisebenzi. Into wandinika yona wathi uba abo xa useka i-interview suzipreparisha sucingela uba lo mbuzo angabuza phaa ku-interview yiye ngomzimba open minded ungazipreparishi like yakhe i-anxiety. Suthetha ngengqondo yakho ngento oyifundileyo, thetha from your heart. Sometimes indlela othetha ngayo like uthethe uba like uyabuzwa musk-interview why ucinga uba you're the best candidate for the job, for lo msebenzi, yabo ii-reasons zakho asizufana nomnye umntu, yabo ungaphenduli le nto uba ucinga uba i-interview ifuna uyiva. hayi devil's playground le mntasekhaya.
ndiyazi uba kusekasi bhetere kunanele kakenzi lana ufuna ukutrain everyday awuboni uba ndenza sure uba xa ndisemsebenzini ndibuya nomoya alright jonga ndifowunele ijeri yam ngoku apha ngo-6 ndiyaza ndiziva right jonga xa ndizijonga esipilini ndiyabonakala emehlweni uba heyi ajonga ndiyagqoka nyhani yazi umamethu wasinceda ngento eziyazi na uthando uzandibiza ndazi ntoni ingxaki abantu abaneentliziyo ezintle wena tamepla ndayazi uba abasa-appreciatwa ngoku because ngabona abantu abayuzwayo but that because uthi ndinentliziyo yento doesn't mean ukuthi wena undenza ububi I'm gonna change in nature yam leya yazi yabona when you are real qha akhona eza kutshintsha people can betray you because I learned this from umamam izinto wazenze lo sister bakhe wabakhulisa wabafaka emisebenzini but babuyisa ngantoni exactly iyakubonisa kuba at the end of the day no matter what good you do for people ungazi expect umuntu uzo-return the good in the same way wena ubumnike ngayo wena uba uyayibona inhliziyo yakho that's why esezakublessa that's why esezakufaka kwi-situation where akubonise kwa aba bantu ababecimba bayachitha kanti bayantoni bayakakuba kodwa ngona abantwana abanjani bakhupha akusongafana bakuchitha jonga abantwana bakhe wathi umamam ngenye imini angathi uyaxoxa wathi mna bangasweleka abantwana bam bangakwazi ungcwabo wena my sister you are not in that position to say that because awufundisanga nix ebantwaneni bakho and yabayekela exactly ngibethe umbali ngenxa yaloo nto umbali umdile ekuseni uthini uyobizwa ngo-art uthi mangihlambe izitya wathi ubatyiwe ndimvela apha endlini yayiva loo nto ndimvela apha endlini ndimbethe umntu athembisele uba uzoya kunina lo ongamfakanga similo bamxelela makaye kumama ndathi hamba oxela because mna ndisekhona ndiza kufaka isimilo ngenye imini uzandicinga yho ndiyincokolile loo nto kumakhulu kaligomso ndathi mama andidibani abantwana abanganasimilo because uzifundisa into embi awuzubekeka apha emhlabeni and i-foundation yanto yonke apha elifini is respect if you don't respect where do you think abantu bazokwazi ukunceda abantu bazosonga izandla and iqala from your parent umzali wakho if yena akabekekanga uzothi kube nzima ngoku abantu basonga izandla kuthiwa kaloku umama wakho wasenza u-A no B no C which means the parents' action also will impact the children. Yabo ku accountability. Ndithe ndim utatakho ngoku. Yeva ayawanda ukuzali but it seems like ndim ngoku ufuneka efake le ntoni lembeko le umama zange wayifaka. Ngenye imini uzaba ngumuntu ucinge bani ubhuti ngalamini wayenixeleleke ngembeko. Ekseni uzapha kum uthunywa nguzo uzofuna iketile. Into yokuqala ndiyambuza ukuthe ngabulisi seyingena nje chu ukoko uthi manizothatha iketile ndithandilelanga nawe I'm not saying that for the first time kuye yayibona lana uthi xa kunzima yewe ndakuxelela ndithi igotywa ngoku iseyincinci if into ayifundiswanga uthi uzoyifuna usomdala ilibale kubanzima yazibhanqa nyanya nabo bayastrugglisha ngoku ngoku elifini umuntu ubunzima they can't withstand it because intoni wakhetha ungamameli wakhetha ungabi nasimilo ucima ke ngoku xa ukwi-position where you are sleeping in other people's house where do you think wena as xa uyi-teenager ke ngoku uzosondela kuba u-teenager uzawutaka kaloku yena ubona into wrong ufuna uhlala inyanga endlini yabantu exactly I love you Joe akacinge okanye every day kawuke uye kuthetha Monday ulala kule indlu Tuesday ulala kule indlu yitya awukwazi uthetha ubona yewe which is thina nje besikhona funeka simfundise ubuntu uhamba phaa esitratweni awurepresenti wena wedwa inumbali usemncinci umbali umncinci for laa nto ayenzayo umncinci attitude ne-mental nendlela akhuliswe ngayo exactly kukho i-freedom too much la freedom emoshayo ke because kids end up being drug addicts because kukho le freedom
akho mntu ufaka isikolo ngendlela abancokola ngayo abantwana zinkulu into abakuzethayo bra hayi ubatyungu yes thina ukukhula kwethu wawungakwazi nokukhwaza esitratweni ubethwa umzali wokuqala umuntu ohamba esitratweni wokuqala ukubetha awukwazi noyoxela kokwenu thina sasingakwazi nothuka even amongst intanga zethu singaka ya because woyika laa nto ukuba bandithenze uyoxela uzobethwa uyayazi uba uzofumana ibhanti pha kokwenu umzali ongakufaka isikolo akakuthandi bra oyena kumoshayo ngulo uyekayo ube ne-free will yenza unothanda wakho yenza ngolu hlobo ufuna ukwenza ngayo where do you end up as such sawusonga izandla thina nempumelelo yethu because siyaboniswa yazi in each and every family kukhwela cala elinemali kodwa siziphakamisa kahle iyapho kaloku yonke into because thina sachoose uzibeka thina sisabahloniphile nabantu abadala ke nimamele nabantwana bakhulayo ngoxa bethetha khwazi umsunu kanyoko umuntu ndibona what the fuck at the top of their voice ingathi uyarap yo hayi nina ngikhule kamanje guys thina sasingakwazi hayiwe sana asikhathani siphangela iphandle kahle singaphakathi bhene sine-heater sine-aircon bhene kanti kaloku iweather guys ayikho kwicontrol yethu ngubawo lo udecide uba makubenje wena you have to work with what you have but ndibaxelela okokoko ndithi guys ebusuku izolo linye khawumbunzo wambhethi ndimvile hey bendingathi ndara lo uqhawulela ntambi ibilapha yayibo bayisiko lesikara andiyibonanga le ntambo yenu hayi lebi iphuma kamona oh uyikeri hayi bojonge ayiboni le nto nditele ngaka ukuthi endingekho nebusuqayo yakhe uhamba sulu umntu futhi ayothi nca uyavakala kuba uthi nca uze kayi-2 ndithe msunka nyoko wenza ntoni abaleka gqithi yima kayenzanga bomi le nto aphinde ngabuye noma kungobani wo-3 as-3 yoyo hayayayaya ayibonke laa nto ufuneke sizikhusele hey Thando akuxelele mna sendibulela le nto uba ninivusile ngamehlo bantwana basekhaya hey Thando baye bunintsi ububo bulapha phaya Thando umuntu akazukwenza ukubona ukhwaze ezintweni ezimdala akuxelele kaloku ngosiphila nabantu bancumile nathi titi bayasidestroya Thando umntu uncumile nawe chomi Tjase basambe chomi azokunqili abengathi wena uyakuplaga hayi ande inhliziyo zabantu wena Phumlani zimdaka yo And then- post bendipoli yazi ndiqonde hayi ibethe enhliziyweni because kandawa kuyo umuntu mani yes but mna mntasa can't pretend that's the thing yazi uyakhumungala minister party shiyana ngabantu ebhizi ethukana no-aza hey yandazi kaloku yaqonda uba ngumntasekhaya ndayiphinda hayibo eyazi andiqini kuthiwa masimyeke and bayathanda usizelise bandixoza ngaloo nto bazenza i-victim uthi hayi kuthiwa hayi oleleni sambethi mntu mamela sisi mna andiyayazi it can't pretend nohlala nigqoqa apha endlini ndakuxelela Yeah, and ndiva umntu uba akazutshile uthiwa leopard never changes its spot qha thina simenzi babe mkhulu bazosibona Because untoni? uzashaya njani ya nditsho siyamsondelisa usathana xa umsondelisa umenza jonga kuthiwa sometimes they come next to you to see if iyasebenza le nto into bayifakile yabo iyeza lapha ya bafuna uyijonga baye ngabe le nto ndishile pha iyasebenza yoyi which is ngalami ndincedile ndamthuka because she has evil intentions umntu odestroyayo ayibona into ibuilder ufuna immediately ayingene so that ayiwise because one thing ndithanda imfuni apha ayibonileyo that kubumbenwe apha kakhulu so yambo ba umenzele nobuhle ngalamini wathini wamhlambisa usemwana exactly to show that mamela anifani nawe you must never become like the person who's destroying you. The only reason why they're destroying you is because when you are the light, you are depending on yourself because simchazela ngemali kayihlo le ayidlileyo yabo makangasimatanisi naye thina sinatata thina asina mama
okufuneka sibatye imali sitho mama bethu sitho tata bethu and thina sayigeta from the get go ukuthi emfondini uwedwa ngoku na umisa umcabango ucima bangaqhubeka ndenzeka into pha ngubani umzali ozazibhodarisha athi uthando imo sezinja ziye-happy happy very much that you are in the position you find yourself in. So why should I bother myself about the opinions abantu who do nothing for mna? Yena nebalekileyo ngulo uphezulu uthini ngam lo ndenzileyo. Abanye abantu abacinga zani because laa nto uyayazi ngoku usakhulayo bam. The more ukhula ke ngapha ko-15 16 yayazi uba yeyihama man yambona afike ngokujumela ocisha bosoleka bazali bam ndizawuthini that's why afuna ukuzitreyine abanye abantu yoni bacinga abantu abazali babo bazophila forever. Awucingi iminyaka yonke awufundi nix. Awufundi nix because unalawe baye umzali ngoku apho kubanzima khona elifini. Kaloku zi-decision neziyana andithi wonke umuntu owenza iziyobisi ngoku wayichuzile but ziba khona ezaa zinto zincinci that lead you up ukuthi ube kulaa position. It gets to a point where abantu ngoku abakufuni around wena because wena uyamosha ngoku. Typical example siphila nosathana kule yadi ocima thina sizuzikhusela uyanya kaloku sihamba nomoya kaThixo thina. Kaloku nansi enye into oyena mntu abantu bayazibhanqa bacimba umntu ngoye ecaweni unoThixo ndakuxelela yi-breeding ground yamagqwirha leya. Amagqwirha kukhangela apha bafuna aba baweak bayojonga ivictim yabelandelayo. Ndabona enye ipost ethi the reason why you find most yamagqwirha in church is because uThixo uba absolvile aba bantu bayayazi bona ukuthi they're not accountable to God. But in the human eyes, they are hiding themselves nge-uniform. Bazenza amakholwa. Kanti uba uyasibona sonke inhliziyo zethu. What I do not dwell in a building. Hey! The biggest drug dealers. Zinxiba black, zinxiba white and red. But jonga imoto abaziqhubayo. Destroyers of the society, the biggest drug lords. Umntu Thando akaphangeli nophangela ndaxelela yilaa nto ndandikhe ndazibuza ezintwana apha engingqini ndithi wakho wambona uba nephangela nakhe nambona phi yithi guys sizawujajwa sonke ngulo usenzileyo. Nanathethwa ngumroto uba yena soyaphangela umlungu yena akhoni into abeno-grade 12 yayiva loo nto yabo zii-justifications ezi and no wonder ke ngoku you are in the position you find yourself in. It's because of the mindset unayo. Exesha lwestayo uzothuka yo sekulate kwangoku. It's too late to apologize. It's very late son. Jonga I was so proud of if bengomuntu bengazuba late but mentality yo close to 5 years ndiphumile esikoleni kodwa intanga yami. It's everything ndakuchazela. Ukho yazi mina ngalanyaka ndisenza umatric 1920 ndandihlala etafileni nelinye olate nina 55 years ngefana niphume notiti kuna high school Thando 5 years ndiphumile esikoleni kodwa intanga yami high school grade 10 ngena kwami sithembe ngena grade 10 yayiva lento I make sense I balance mid year does not make sure mid year join ubugangster yena umdala kuna join ubugangster ngoku anjona ayisuba kujoin zange ngijoin una bandithanda ne i-company benihamba nayo sure kuthiwa asibonile wena iitshomi zakho ngeza phela ndileqwa njenge-enga nami ndibone hami ngoba yendikima nami andiphathi imela xa ndisesikolweni xa ndileqwa ndikhupha imela nami hayi mihambi imanzi phela ngingakwazi ukuya esikolweni ke ngoku xa ndisesikolweni ndazi zikhelisi zinazi ndime apha egeyithini phela ndidrop out phinda buyela kusiyaphinda phela grade 10 afunda grade 11 apasa grade 12 inatsika exam i-trials yo phinde yavuka into ndaka zaduma phinde zaduma yaphinda ndayeka ngelakhi ndocenga esikoleni andiquma la ndiyafuna ngokuphinde grade ngiquma yenza uthini ngena grade 12 phinde ndabuyela esigeleni ndocenga kuthiwa babuza uzobhala njani ke edlulile imini kaloku kwabizwa imeeting omiss bonke
omisa abandazi bebenifundisa banicengela principal because bebekubona bayekuse ufuna uba sesikele naka department abazi imithi ka department man ba is student imaths zayo since ka grade 10 and lo muntu uzonyu uyinatsika RCL uyinatsika thondi inatsika di eta kimaki inatsika pass rate oh my god uthona eta ke pass rate esikolo khona asizukwazi unyeke ecela buyele esikolweni akazuba yi private candidate uzoqala ugrade 12 kakuhle eqaleni ngoba ngobakunika lo thuba phela ukhona abanye abantu that they don't even break backs for and on top of that it's something that you wanted yabo ubuyijongile situation yakho waqonda bayekusemamela I'm crippling myself how will I be able to go forward in life if lento ndiyibonile ba that could save me and put me in a better position ile ndiyibalekayo it shows the mindset that you had at that time ngakazibomba zizikaka kodwa ngweke isikolo ndabuza intoni endezela yeke isikolo benzisiyaphika izinto zobugangster no and the questions that a lot of us refuse ukuthi sizibuze sona because sizibona senze izigqibo and then sigqibe bayekusehamba ndiphelele ayikho enye into noyenza but wena you said man there's something I can do about this nama was it with the wrong crowd ndiyatsiba amacingo nentoni ifuna please ichomba exactly kuthiwa niligwala kuthiwa nisisibhalo nanko achiwo lonto kanti laa nto yobugwala yile yanivelisayo abantu bahlatshwe ecankwam nendoni ndaqonda ekusena ndiligwala nyhani andifuni uba kule position ndiphiwe mna phepe esikela xa kungoba abanye abantu bayayibona lawe bayekuse untswempe esikela wena masukufaka umoya ombi suvaye esikela mane ndicengwa ngabanye abantu esikela bayekuse Thando subhanka mani Thando sukwenza izinto yebo because we are doing stuff ukuthi sifite in ukhanya nontolwane was on my podcast ebeke wathetha ngalanto kuba you know being a teenager is like crossing a busy highway crossroads eziyana zininzi izinto ezenzeka i-mistakes zi-pregnancy imitshayo nentoni that's the teenage that's why kuthiwa stage sinzima sinzima practice yabo amagama ezibizwa ngayo esa stage zi-crossroads that's where uThixo esibonisa investment ngathi zonke ezo zenzeka ngamabomu uqomba yihama kutheni zonke zenzeka like uThixo testa sometimes ba yamandla akho angakanani hayi kaka lezi but it's necessary because life akakufair ngokufanayo kaloku uzo after abanye bayibona bakhe it's necessary bangenzeke le wena abanye bayibona sekudala kumbe yama nekusele that's why benzeno yeah bayibona indlela yocinga imindset ibona njani ngoba ama ikaka lezi akuthini ukuza komndeni ama jong di gangster ngomsonqobeka be gangster masinte ndiyofa yeah then la ilando ipheli ikuvulela namacanga bangene ekuchayeni ngene grobheni because asizibona ukuthi ezinye decision they lead to other things up until when you get to sit and be like ekse in reality yami njani in the next 5 years ngabe ndiyaphila bale ngosikhoma mna yo bezofuna i-charge apha kumthu day that's it sokwenza kanjani yamba abantu bayakumosha balibala uncedo lwakho kodwa umuntu wayehlala nawe apha wena uyamkhuphukisa umuntu wenza ntoni yena uyagqiba buza apha ichomi zami ombali opinini ompendulo baphi ngoku yo baphi ngoku abanye 6 feet abanye etrongweni abanye ngamaphara because mna ndazixelela uba mna that is not my reality and ifuna yenza ifumana dlula phambi kwami ngibona ngisekhola kambe ithurama siqemele songa ngikhathanthe ngilisonga ke buza ngoku inhliziyo yami khazi branda ke ndadibana nechomi yami ndandigela naye primary school Xolisa walapha NY2 Xolisa ndambona njengonicela i5 bese ndimdlulile ndaqonda lase nathi 2 rand my guy akhuza kwakudlula omnye umama ecankwakhe wathi yo mntanami into wakhuza kangaka
Lo mfana ndanifunda naye primary school lo. Ngiyambona namhlanje kuba uyibambeka namhlanje. Iye yanibonisa lana ba i-choices zakho bozijonga phela lifeini. Ngangumula ngicela ngoxolisa. Akho umuntu ngena mistakes nephathi. Thela ungafundi ki mistake. Awunyathela umbane kayithu intambo yombane boba kho okay. Ngijoke apha man. Umbane uphindile. Phila still ufuna unyathela nawo uphambene nawe ke ngoku. Nguwe lo ileli kuwe la. Hawu phambene. Yazi beka rojo 59 ngingamke ixesha elithini. Kodwa wena man usiye ngexesha kanye la kurojwayo. So ngibani isidenge. Yabo nje zawe ngizibone life you set yourself up for success. You also set yourself up for failure. You can destroy yourself or you can build yourself. Ileli apha kuwe. Because yabona kwezinye instances ndandithanda udibana nababantu ndifunda bra. Ndikona ba kutheni mina ndinganayo iteke entswempu. Kutheni ndinganayo impahla etheni. Tito. Kanti ndilebele kukhalazela into ezingabhadlanga. Nontando. Azibalekanga ezazinto ngalamzuzu. Wena. Eyona nto ebalulekileyo yile ngqondo Thixo nezi values azifaka kuzo because already ayimanisa ukuthi andinayo mntanam. Njebe ndinganayo bulela le ndikunika yona. Uyalala utyile. Banombulela. All of you. Yes, Nontando. Ukho abanye abayibuleli nale. Mna bulela le nto bandisancinga. Till this day I always talk about on my podcast ngomamam. The one thing people will say umamam wayelinxila. But not even one day I felt like umamam akasithandi. Umapo Tando. Nama khuso Stefana sam hlala penyu cross neoledi. Lamek brati akona nidinga man impahla yi. Tando umapo. Lameka kwazi ngayiteke ezi3 for December 1. Oledi ngayiteke ezi3. Ndambe nayo sihambe exit kuma exit ngayiteke. Asibuya sibeke pha iteke. Kanvuka kuseni hayibo olejiki sezoyithuza teke usheyi wala. I love you. Alonqobe ikhavela ayiteki zoma ikhavela ezi2. Ndandizililela bra. Yabonga ngibe ikhavela ezi nganthenga ikhavela ezi2 ezifa khale ngenye ikhala igloss nenatsika nesweet plus neslipper khavela yolo jikisa Didi, mame. la sinongathi thina ngayiteki ziwoma 1.2 1.5 Cinga zi3 yakhe imalini almost 4000 le Yonke into ngena ngomso mna. Lawe olethu wayinibekela yona nami. Kaloku ndanihamba nejomi hamba uMakHC. Ndibuye nizokhala endlini olethu ndifuna ikhavela. Wathi uzotya ikhavela? zonke iteke azifike ama MX Yamazi umthoparing uzawutya ikhavela na. Ayikhavela nayo imali yayo uzakunika uzawutya ntoni? Bantu uzawutya ntoni? Uzawuthukwa unye kaloku. Thank you. Uzawuthukwa unye. Utatsinya. Ewe ndakuthengela le khavela but uzotya yona asiyityi ngoku endlini ngenxa le khavela yakho. Ngomso wena. Uyabo? Unakutya ngomso. So masambe siyothengisa le khavela bayikhona. Ngoze phela lo. So ikhavela mina ndiyiphiwa yijomi yam. Bala uye kuse out yam nawo bakho bengumuntu man. Nca. Ngo ndanenhloni kuthiwa in English hand downs hand me downs. Kodwa namhlanje ndimamela i-rappers ezinjengo JID. Man. Umjija akuxelela ba mina ndanginxiba impahla zaka brother wami sasine hand me downs baninzi endlini. Ayiqala kulo mdala. Iya ngokuthengwa impahla kaloku akuthengwa impahla. Yezi sizibiwayo. Uthi sulibala braba ubunento kukho aba banganazo nenjani.